ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಮಾತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೊಣಗಳು ಸುಂದರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ರೀ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವರು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಟು ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಮೊದಲ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಗೈಸ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್, ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಗೈಸ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್, ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೇನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಗ ಈಗ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ರೀ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲದಾಗಿ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ರೀ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ? ರೇಷಿಯೋ ಎದು ರೇಷಿಯೋ? ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದರ ಸೈಡ್ಸಿನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರೀ, ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಿನ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತಲ್ರಿ? ಸಪೋಸ್ 1/2 √3/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಓಕೆ, ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೇಷಿಯೋ √3/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೀ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ a + b ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a² + 2ab + b², ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. In order to measure the angles guys, we have 2 units. The first unit is degree, protractor. Okay, protractor ಇಂದ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು 60 raised to a small dot ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ರೀ? ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಟಾಪಲ್ಲಿ 0 ಅಥವಾ O ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಗೈಸ್, ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್, ಯೂನಿಟನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಯೂನಿಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 60 ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಅದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಮ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ರೇಡಿಯನ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಪೈ ಇಂಟು
60 divided by 180 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ 60 and 3 pi upon 3 guys, pi upon 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಂದರೆ ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 60 degrees is equals to pi upon 3 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯನ್ನು 180 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 180 upon 3 ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 60 ಆಗಿ ಬರುವುದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ಪೈ ಅಪಾನ್ 180. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 180 ಪೈ ಅಪಾನ್ 180ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ರೇಡಿಯನ್ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ರೇಡಿಯನನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? 180 ಅಪಾನ್ ಪೈ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 180 ಅಪಾನ್ ಪೈ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೈಸ್. ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಸ್, ಕಾಮನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ಅಪಾನ್ 180 ಇದೆ, ಇದು 180 ಅಪಾನ್ ಪೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಮಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 degrees. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೈಸ್. ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೈ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, sine of 30 degrees is what? 1 upon 2. And then sine of 45 degrees ಏನು ಗೈಸ್ ಇದು? 1 upon root of 2. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಇದು? 45 degrees ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 45 degrees ಇದ್ದಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ 45 degrees ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ರೇಷಿಯೋ 1 upon root 2ನೇ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 60 degrees ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ? ರೂಟ್ 3 upon 2, ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಈಗ ಈ 30 degreesಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೈಸ್? 180. ಸೊ 180ಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 30 ನಮಗೆ ಬರುವುದು, ಈ ಪ್ರಕಾರನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ಗೆ? 60. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ? 6. ಪೈ ಅಪಾನ್ 6, 180 ಅಪಾನ್ 6 ಗೈಸ್, ಅದು ನಮಗೆ ಬರುವುದು 30 degrees ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 180 ಅಪಾನ್ ಪೈ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿನ ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈ ಅಪಾನ್ 180 ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಪ್ರಕಾರನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ 45 ಇದೆ. ಸೊ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? 4 ಮಾಡ್ತೀರಾ? 180 ಅಪಾನ್ 4, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 45 degrees. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 60 ಇದರ ಇದು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಗೈಸ್. 180 ಬೈ 3 ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 60 degree ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 upon 2 ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅಪಾನ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 upon 2. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೈಸ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಆ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಕ್. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ರೀ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸೇ ಆಗುವುದು. ರೇಡಿಯಸ್
ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತೀಟಾ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಗುರುತಿದೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಗುರುತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್, ಈ ಆರ್ಕಿನ ಲೆಂತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಗೈಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಲು, ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗುರುತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಕ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವುದು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಗೈಸ್, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಕಲಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಗುರುತಿದೆ. ಲೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿ 10 centimeters. Okay, and theta, what theta will be? Theta will be, let us take to be 30 degrees. Okay, then what is the length of the arc? ಆರ್ಕಿನ ಲೆಂತ್ ಆಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಗೈಸ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋವನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಪೈ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 30 degrees. ಸೊ ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಗೈಸ್. ಎಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ. ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದಿಸ್ arc L will be equal to the product of the radius, that is this length of the circle, and the theta, angle in between these two lines which form the arc. This is a standard formula guys. L is equal to r theta ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಗುರುತಿದೆ ರೀ, π/6 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, so now we need the value of L. What is arc length guys? Radius 10 centimeter into π/6. So 2 5s are 2 3s are 5 pi divided by 3. Okay, 5 pi divided by 3 guys. So pi anna once again if we can take 22/7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ 5 pi/3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್, 5 pi/3 centimeters. ವೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಥೀಟಾ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಲೆಂತು ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು.
So find the length of the arc and the area of the sector formed by an arc of a circle of radius 8 centimeter subtending an angle 25 degrees as the center at the center ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, I hope that you know what an arc is. Now one more important thing is I'll consider a different diagram here now. Okay, let this be the circle. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. So this will be the radius guys. Okay, and this will also be the radius and this be 25 degrees because ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ರೀ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಕ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆಲ್ರಿ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್? 8 centimeters. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಗೈಸ್? ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 25 degrees. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಗೈಸ್, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಗುರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವೆರೀಸ್ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ 2 pi r square, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. 2 pi r square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 2 pi ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಏರಿಯಾ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಓಕೆ, ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 centimeters. Okay, so what is r guys? R is nothing but radius 8 centimeters and then multiplied with theta, and theta ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು? ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೈಸ್ 5/180. 5/180 ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, 5 5s and 5 3 and 6, and here once again
4 2s and 4 9s. Okay, so ಏನು ಬಂತ್ರಿ ಇದು 5 into 2, that is nothing but 10 pi divided by 9, 10 pi upon 9. ಸೊ pi ಜಾಗದಲ್ಲಿ 22 upon 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 22 divided by 7 guys. Okay, so what will this be? 220 divided by 63. So 220 divided by 63, what guys? Centimeters. ಎದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಲೆಂತಿನ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ you'll have to convert it into radians. Okay now, so now let us find out the area guys. Area of this sector. Area of this sector is given by what? Half r square theta. Half into r square theta. So 1 upon 2 as it is. And what is r guys? Radius is nothing but 8. So 8 square into what guys? Theta. ನಮ್ಮ theta ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 pi upon 9 ಬಂದಿದೆ. ರೇಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ 5 pi divided by 9. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. 8 divided by 2 into 8, 8 square ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 5 into 5 upon 9 into 22 upon 7. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? 22 upon 7 ಎದಕ್ಕೆ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ pi. Pi is nothing but 22 divided by 7 guys. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 1s and 2 4s ಗೈಸ್. 2 1s and 2 4s. ಮತ್ತೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದೇನ್ರಿ ಇದು? ನೋ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಸೊ 5 into 4 is 20, 20 into 8 is 160, 160 divided by 9 into 22 divided by 7. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 160 pi divided by 9 ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೈಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 160 pi divided by 9 guys. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ ಇದು? pi divided by 9. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದು? ಎಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗಿವನ್ ಗೈಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್, 25 into pi upon 180 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 5 5s and 5 36. ಸೊ 5 pi divided by 36 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, 25 ಡಿಗ್ರೀಸು 5 pi upon 36 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 2s and 4 9s ಹಿಯರ್. So 5 pi upon 9, e 9 is related to this 8 here, and that is what I have taken. 5 pi upon 9, that is what I have substituted here. Okay, so I forgot to tell you that. Please note down the values which are initially given to you and convert the degrees into radians initially, or else these kind of mistakes tend to happen. Okay, so please be careful guys. So now what we have to do, it is not 5 pi upon 9, it is 5 pi upon 36 guys. 5 pi divided by 36, and of course the value too varies here now. 5 pi divided by 36, so 8 into 8, that is 8 square, divided by 2 into 5 upon 36, and pi will take it to be as it is guys, 22 upon 7. So 2 1s and 2 4s. Okay, so 4 1s and 4 9s, correct?
So now we cannot cancel it furthermore. So 8 into 5 is what, guys? 40 divided by 9 pi. Okay, pi we can take it just as it is if you want, guys. So area is going to be 40 pi upon 9 square centimeters. Of course, the unit will also be in the square format, guys. So area is 40 pi upon 9 centimeters square. Okay, so please be careful, guys. Please convert this radian initially, or else mistakes will tend to happen as it happened with us. Okay, so I hope this one is clear, guys. Okay, so now let us consider the next question, guys. We are solving the basic questions here, guys. Today we are solving the basic questions, and then you will be having different forms of angles in trigonometry, identities and angular relations. We'll be learning that as we move forward. So see here, guys, the next question: find the angle between minute hand and the hour hand of a clock when the time is 5:40. So minute hand and hour hand of a clock when the time is 5:40. ಸೊ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮು 5:40 ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯರ್ ಗೆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕನ್ this to be a watch, a clock, okay, and suppose 5 will be here, that is 5 hours, and 40 minutes will be here, guys. 6, 7 and 8. 6, 7 and 8. This is what the timing will be. I know, guys, this is not accurate, so just go with the flow here. I hope you understand this one. So this will be the hour hand. Hour hand will be short, and then minute hand will be a little bit longer, and he is asking us this angle. What is this angle going to be? ಈ ಆಂಗಲ್ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್, ಗೈಸ್. See, first of all, here what happens, every hand has to move 360 degrees, correct? It moves in format of a circle. So in case of circle, what is the total angle, guys? The total angle is nothing but 360 degrees. Okay, so first let me just see here, for 1 hour, how much is the angle going to be? For 1 hour, how much is the angle going to be? We'll find out that one first. Okay, so see here, 360. So for 1 hour, that is per hour, each hour what is the angle going to be? I'll write down per hour here. Okay, not 1 hour, I'll write down per hour. So for per hour, what is the angle going to be? The angle will be what, guys? 360 divided by 12. Okay, 360 upon 12. Why 12? Because 360 degree completely forms only when it is a 12 hour circulation. ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ 12 hours ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 1 hour what it is, guys? 30 degrees. 12 ones and 12 threes are. Okay, so 30 degrees is angle for each hour. For per hour it is nothing but 30 degrees. So now what we are going to do, for 5 hours and 40 minutes, okay, so the time here it is given as 5:40. Now for 5 hours and 40 minutes, we can express this in ratio, guys. What is the angle? See here, first I can write 5 hour as 5, and then what is this 40 minute here? If I convert this into hour, guys, if I convert this one into hour, 40 minutes into hours, then what is it going to be? 40 upon 60,
correct? 40 minutes is 40 upon 60 hours, because 1 hour is nothing but 1 minute is 60 minutes, guys. 1 hour is nothing but 60 minutes. So 5 hours and 40 minutes is how many hours? That is what we are seeing here. You cancel out 2 and 3. 17 upon 3, correct? It is in mixed fashion, guys. Simple fashion, simple form, you have to convert it. 5 into 3, you multiply this one, 15 plus of 2, which is nothing but 17. 17 upon 3. Okay, 17 upon 3 hours. What is the time here? 17 upon 3. It means that for 1 hour, for each hour, the angle is going to be 30 degrees. Then for 17 upon 3 hour, what will be the angle? That is the case that we are applying here. Okay, see, you're getting this, guys. See, for 1 hour, it is 30 degrees. So then for 17 upon 3 hour, how much is it going to be? What you do, we cross multiply it here. So what will be the value of x, guys? 17 divided by 3 into 30, and that is what? 170 degrees. Okay, 170 degrees for totally 17 hours and 3 minutes. 170. Now see, now here, guys, what we have to do, illenagtide our hand 12 hours ಅಲ್ಲಿ ಅದು 360 degrees complete ಮಾಡ್ತಿದೆ. But minute hand, guys, what is minute hand doing here? Minute hand covers 360 degrees in 60 minutes, correct? Understanding? See what we did now, there are two hands here, hour hand and minute hand. In case of hour hands, ಗಂಟೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಒಂದು hour hand ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು. Here initially what we did here, for 12 hour the entire clock hand is moving 360. So for 1 hour, how much is it going to be? 30 degrees. We just divide it. And in a similar fashion, guys, what we are doing here, 360 degrees is being covered up by the minute hand in what? In 60 minutes. So for 1 minute or for per minute, what is the angle that this minute hand is covering? That will be what? 360 divided by 60, guys, and that is nothing but 6 degrees, correct? 6 degrees is the angle covering up or is being covered by the minute hand. Minute hand 6 ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾರಿ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಏರಿಯಾನ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ 6 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅದು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? For 1 minute, if it is covering 6 degrees, then for 40 minutes, how much of distance is it covering, guys? Angular distance. So 40 into 6, and what will that be? 240 degrees, correct? 40 into 6 is nothing but 240 degrees. We are considering the angle here, guys. Okay, understanding what we are doing here? Okay, so what we did here, guys, up till now what we did here, 5 hours and 40 minutes, we have taken up the entire angle. Suppose this is the circle here. Okay, this is the circle here that we are considering. So from here to here, this angle we already know. And what is that angle, guys? That angle is nothing but 70 degrees. 170 degrees. Okay, and here complete this angle from here completely, that is nothing but 200, and what we are getting it here now, 240 degrees. Understanding what we are doing? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲು 1670 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು 240 ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೈಸ್, we need only this angle. So what we do, 240 minus of 170, understanding, 240 minus of 170. So the angle guys between hour hand and minute hand at 540 is going to be what? 240 total angle minus of angle created by the hour hand, which is nothing but 170 degrees, and that is going to be 70 degrees. Okay, fine, this is going to be 70 degrees guys. And what is the angle? Angle is nothing but 70 degrees. Now if you want, you can also convert this into radians. You can convert this into radians guys. How do you do that? 70 into pi upon 180, so that is nothing but 7 pi divided by 18 radians. Okay, understood? See, I'll explain it once again here. See, first of all, what we are doing, we need the angle in between the hour hand and minute hand. This angle we need. Okay, this is the angle that we need at 540. So this in 12 hours the hour hand completes about 360 degrees in 12 hours. So for 1 hour, how much is the angle is it is covering up? That will be 30 degrees. Okay, now the time is 5 hours 40 minutes, 5 hours and 40 minutes. So for 5 hours and 40 minutes, what we are doing, we're totally covering up in format of hours. Total hours, how many hours are these? Now for 1 hour, if it is covering up 30 degrees, then for 17 and third hour, how much is the angle created? And that is nothing but 170 degrees, 170. ಈ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಈ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 5 hours? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ 2/3. Okay, 17 upon 3. So 170 degrees is this angle here initially from 12 to 5 or just beyond 5, because it is 5 hours and 40 minutes. And now the minute hour is here, the minute hand is here. So angle in between these two here now. So for 1 minute, if it covers up 6 degrees, ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 6 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 240 ಗೈಸ್, 240 ಡಿಗ್ರೀಸ್. Okay, and then we need the angle only between minute hand and hour hand. So within this 240 overall, if we eliminate the 170 within this complete 240, if you remove this one, we need the angle that is being asked here. So 240 minus of 170 is nothing but 70 degrees, and if you convert it into radians, you multiply that with pi upon 180. So 7 pi divided by 18 guys, that is your answer. Okay, understanding guys? Understand? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ guys comment section ಅಲ್ಲಿ. Yes sir, we are understanding. No sir, we have certain doubt here. If there are questions of these kind, please let us know guys. So these are important questions because these questions will be definitely asked in your examination. Okay, so now let me consider the next question guys. Question number 3rd. Today's third question is what we are solving up. Okay, so I hope it is visible guys. The question is clearly visible to you. Okay, so look guys, a circular wire of radius 6 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a loop whose radius is 66 centimeters. Okay, find in degrees the angle which subtended at the center of the loop.
See, there is a circular wire, guys, whose radius is 6 centimeters. It is cut and bent along the circumference of a loop whose radius is going to be 66 centimeters. Okay, why? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಇದೆ ರೀ. ಆ ವೈರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ wire is 6 centimeters is the radius of the wire. So if 6 centimeter is the radius of the wire, what will be its circumference? What will be the circumference? Circumference of a circle is given by 2 pi r, guys. Circumference of the circle 2 pi r anta heli ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 2 into pi into radius, and radius is what? 6. So this will be what? 12 pi. 12 pi, correct? The circumference of the circle is going to be 12 pi, guys. 12 pi. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, what we are doing here, circumference of the circle represents the length itself. Circumference here represents the length of the arc subtended. The length of the arc that is subtended will be nothing but the circumference of the wire. Circumference of the wire. So I'll explain it once again. So just look at the problem initially. So he's then asking us to find out the angle which is subtended at the center of the loop. So now it is about the loop, guys. So loop is also circular. Okay, loop is also circular. Loop andre ಒಂದು circular path ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, closed path. So here he is saying that it is along the circumference of the loop. So circumference of the loop means what? It is nothing but a circle. So circumference of the loop is given already, and then he is asking us to find out the what, guys? The angle. Okay, he is asking us to find out the angle. Okay, so now we know that L is equals to R into theta. So L here is nothing but the circumference, correct? The length is what, guys? The length is going to be what? Nothing but the circumference here. Length is nothing but circumference. So theta we need, which is equals to L divided by R. L we already know, that is 12 pi divided by R, guys. The radius is going to be what? Radius of the loop, which is going to be 66 centimeters. So now it will be 6 2s and 6 11s. So if you substitute 2 into 22 divided by 11 into 7, so 11 ones and 11 2s, the answer will be 4 upon 7, guys. Okay, the answer will be what? 4 divided by 7, and this is what, of course, it is in radians. 4 upon 7 radians. So now if you want to convert it into degrees, or you can just write in here 2 pi divided by 11. Instead of substituting the value of pi, just write it down as 2 pi upon 11, or you can also write it as 4 pi upon 7 radians. Now, guys, if you convert 2 pi upon 11 into angle, what is it going to be? 2 pi divided by 11 into 180 upon pi. Okay, so this pi and pi, they both get cancelled out, and the rest is simplification. So on simplifying, 360 divided by 11, this is what we are going to get, because 18 2s are 36, guys. And now we have to simplify this one. 11 3s are 33, and once again it is going to be 11 2s are and 32.7 degrees. Approximate value is going to be what? 32.7 degrees, guys. Okay, now very simple question, just straightforward formulas ಇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಗೈಸ್.
ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, I'll explain it once again because this question is confusing to many of the students. See, I'll try to explain. First, understand here, there is a circular wire, okay, and the radius is 6 centimeters. Circular wire. So what is that going to be? First of all, you have a circle. This is the circular wire, okay now, this is the circular wire, and what is the radius here? 6 centimeters, as they have said. 6 centimeters is the radius. This is a circular wire. What they are doing is they are cutting this wire somewhere here, okay, cut, and they are stretching this wire in form of a line, a big line, okay. They are stretching it somehow in form of an arc. That is what he's saying here, in form of a arc. See, bent as to lie along the circumference of a loop. ಈ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರು, ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ circumference of a loop and is asking us the angle. This angle he is asking us. Okay, suppose in rough, if I show you like this angle theta, he is asking us what this angle is going to be. First of all, what we are going to do, this circular wire, if we are cutting it and stretching it out, don't you think this entire length L, that arc length L, is the circumference of the wire here? Correct. This L is nothing but the circumference, guys, of this wire itself. What is the circumference of a circle given by 2 pi r? Okay, 2 pi r, and that is why we have calculated this circumference here. 2 into pi into radius is 6 centimeter. Radius of the circular wire radius. So we have 12 pi, that is the circumference. What does that mean? This complete circumference, guys, that is nothing but 12 pi. And what is that? That is nothing but L, because they are cutting it out and they are stretching it. Correct? Adu same length agidare illi, because illi circumference same ide, circumference of this circle. Namage avaru ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ 66 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is the value of L? We have finded that out. What is the value of radius? They have given it. So we need the value of theta. So that we are going to find out with the help of this formula, guys. Angle subtended by the arc at the center, L is equal to r theta. And what is L here? 12 pi, that is the circumference. 12 pi divided by radius is 66 already given. So you have simplified it, 2 pi upon 11 or 4 upon 7 radians. So 2 pi, if you convert it into angles, you multiply that with 180 upon pi. So on multiplying this with 180 upon pi and simplifying, 32.7 degree is the angle. What angle? This angle which is created at the center, 32.7 degrees. Okay, so the questions will be very easy, guys. All you have to do is analyze. You have to understand those questions as to what they are asking us. So ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, guys. Okay, I hope it is clear, guys. If you have any further doubts, please let us know. Comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, guys. ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? So and then, guys, please go through these questions. They are not that much of confusing. You only have to understand these questions. Once you understand them, it will be all fine. Okay, so that is all for today, guys. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ once again we'll be solving out different problems and identities. There are numerous identities, guys. Identities of trigonometric functions. Okay, trigonometric Pythagorean identities. Then it comes to laws of trigonometry. So those are all the values that we'll be learning forward in the next class. So YouTube ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು, guys, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲೈಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಗೈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಅದಷ್ಟೇ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್, ಗೈಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
be seeing you again back in Unacademy Karnataka PUC. Bye guys.